Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que tout le monde va bien. Hey, everyone. Oh, hang on. Having a couple of difficulties here to start the day. Guillaume's cutting in and out for today's show. So we've got an important show for everyone today. Hope everybody's doing fine. Again, welcome to the Mark and Magnet Show. We are here every Wednesday at noon. And today we've got some special guests because we are paying tribute to a legend of the sport of bowling and Mo Pinel today. So again, thank you for joining us during your lunch hour today. It's always appreciated to have everyone with us today. We also have a couple special guests in Del Warren and also my father, Frank Buffa, to share some stories with you. And also we're going to discuss what happened in the PBA this week with the PBA Junior and also with the World Series of Bowling that just got started. So again, everyone, just an action-packed hour, always trying to be as dapper as I can during these shows, trying to mimic being a news broadcaster. Hopefully people enjoy it and it makes it fun for me too, instead of always being dressed in bowling attire. So Guillaume's having a little bit of trouble chiming in this morning, but it's okay, we'll get to it. So let me just translate that. Donc, salut tout le monde ici, bienvenue encore une fois à Mark et Magnet en direct. Aujourd'hui, le 7e épisode. Nous rendons un hommage à Mo Pinel aujourd'hui, qui est une légende du sport dans le monde des grosses quilles, ainsi que dans le monde du pro shop. Donc, Guillaume, ça va là? Tu l'as? Ça va, j'ai toujours de la difficulté, on dirait, à chaque semaine à me brancher comme il faut, mais bon, je suis là, ça devrait quand t'habites dans le fin fond du bois, c'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça. Keep talking. C'est bon. Donc, Guillaume, j'ai donné une brève introduction à toutes les gens qui nous écoutent à la maison. Toi, personnellement, je pense pas que tu aies connu Mo Pinel. Donc, j'espère que tu vas en apprécier durant cette heure pour apprendre qui était ce monsieur, puis qu'est-ce qui nous a amené dans le monde des quilles, dans l'ère moderne. Oui, effectivement, Marc, ça va être un peu une découverte. Là, je connais un peu le personnage pour en avoir entendu parler ici et là. Parce que Véronique s'est fait percer une boule qui était la 3D offset d'Hammer. Mais sinon, là, je suis là pour en apprendre un peu comme tous les spectateurs qui sont là ce midi. Excellent. Donc, sans plus tarder, on va montrer la présentation à tout le monde. Puis je vais te laisser commencer, Guillaume, avec le côté... c'est ça, on va débuter avec la PBA. Oui, absolument, Marc. On a eu encore une fois un super beau tournoi qui a été présenté dimanche passé. Cette fois-ci, on faisait relâche un peu avec les adultes pour avoir un focus sur les jeunes. Et franchement, Marc, j'ai beaucoup adoré voir ce volet-là des jeunes, ce nouveau segment pour la PBA Junior. On a eu droit à des super belles performances, à des jeunes qui ont eu du plaisir aussi devant les caméras. Je pense que ça peut juste être très inspirant qu'on puisse présenter des jeunes comme ça à la télévision sur un réseau national pour en inspirer d'autres justement à pratiquer le sport des quilles. Et on a eu une performance clutch, comme on peut dire, Marc, de Jillian Martin. Elle avait besoin d'un double au 10e pour assurer la victoire contre Victoria Verano et elle a réussi à le faire. Donc, elle poursuit sur sa lancée, Jillian Martin, après 3 top 10 sur le circuit de la PWBA en janvier. Du côté des gars, on avait dans notre mire un peu Spencer Robarge parce que il a participé entre autres au US Open l'année passée à Sun Valley Lanes. Il a affronté Nate Purchase qu'on connaissait pas mais que j'ai beaucoup apprécié. Il a donné tout un show avec ses réactions, avec ses commentaires. Je pense que c'est rafraîchissant de voir un jeune comme ça. De son côté, il avait besoin d'un compte de 21 au 10, ça n'a pas fonctionné, donc la victoire est allée à Robarge. Puis ensuite, Marc, on a eu un volet en équipe, on a jumelé les gars avec Carl Troop et Jesper Svensson, puis aussi les filles avec Clara Guerrero et Daniel McEwen. On jouait un peu en format Baker, double scotch là, au meilleur en alternance, et puis finalement, c'est Troop et Purchase qui ont gagné le petit trophée,
ce volet plus amical, si on peut dire. Et plus loin dans la présentation, je vous réserve un petit quelque chose de spécial. C'est bon. So this weekend we had the PBA Junior Finals, which was a beautiful presentation, something different that we haven't seen in a long time. So congrats to the team at Fox and with the PBA for doing something for the kids. I think, like I said, we're going to have Del on the call later. Maybe he can chime in on some of these kids because he's probably worked with them. So we had a doubles portion and also a singles portion. We got a chance to see some new faces. Obviously, we did talk a little bit about Jillian Martin in week one of the Market Magnet Show when she had a really good turnout at the PWBA Championships. And the first time that we see Victoria Verano on TV as well, and a clutch performance by Jillian's double in the 10th to win the match. So it was a really, really good show. And then again, seeing Spencer Robarch, who's I think got 10 Storm Youth Championships under his belt. So definitely someone to look out for here at a very young age of 18 years old, going to Wichita State in the upcoming years. So that's something that we're going to look for. And also seeing Nate Purchase for the first time, very animated person out on the lanes, really fun to watch on TV. So if you didn't get a chance to check it out, please do check it out on Flow Bowling. OK. Guillaume, on continue? Oui, puis maintenant, ben, du côté des adultes, de la PBA régulière, dans le fond, c'est cette semaine, ça a débuté à un train d'enfer, là, c'est les championnats du monde de la PBA. Et bon, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a 3 tournois sur les patrons animaux qu'on dit. Donc, il y a le cheetah, le caméléon et Marc, aide-moi, je me souviens plus. Il y en a un troisième, on va le sortir. Scorpion. Le Scorpion, merci. Donc, c'est 10 parties de qualification sur chacun de ces patrons-là qui devient un tournoi en soi. Et les 16 meilleurs passent à la ronde match play pour déterminer ceux qui vont participer à la finale télévisée. Tout ça, ça va être la semaine prochaine que ça va être présenté. On va avoir une semaine d'action sur FS1. Ça va être rempli. Si vous aimez les quilles, ça va tout être en plus à des heures en soirée, à des heures de grande écoute. Ça risque de promettre énormément. Avec tout ça, il y a le championnat du monde de la PBA. On regroupe, dans le fond, les 30 meilleurs joueurs de chacun des tournois selon leur partie de qualification là, sur chacun des tournois des animaux. Et on a 4 Canadiens en liste cette année. Graham Pfaff, François Lavoie, Mitch Huppé et Zach Wilkins. Malheureusement, Patrick Girard a décidé de ne pas traverser les frontières cette année. Et malheureusement, c'est pas un succès, Marc, pour nos Canadiens. François Lavoie est écarté de toutes les qualifications, de tous les top 16 des tournois et même du top 30 aussi pour le World Championship. La même chose. Daniel a manqué la cote, donc c'était quand même intéressant de regarder ça tout au long de la semaine. Ouais. Donc, on a quand même Zach Wilkins, là, c'est notre seul espoir présentement là, dans le tournoi en double. Participé avec Patrick Girard l'année passée. Cette année, il s'est associé à un autre joueur. Et bon, ils sont très bien positionnés présentement. Donc, on peut espérer peut-être voir un Canadien à la télévision pour le tournoi en double. Vous voyez les dates, ça débute dans le fond, ça débute très bientôt. Le 13 mars à la télévision. Si vous n'avez pas Fox, vous pouvez toujours aller sur Flow Bowling, mais Fox, normalement, c'est disponible. C'est avec les FS1 que vous aurez à regarder le tout sur Flow Bowling. Alors, beaucoup d'actions. On va voir aussi des nouveaux visages un peu qu'on avait moins vus dans les dernières semaines, j'ai l'impression. Okay, so as we see here, the PBA is rolling. We've got the World Series of Bowling in action. Been watching now for the last 4 days with the animal patterns. So Scorpion, Cheetah, and Chameleon. So yeah, just really different setting, a lot of friction. It seems like we had 4 notables on the Canadian roster with Graham Pfaff, Mitch Huppé, François Lavoie, and Zach Wilkins. François Lavoie not really having the best of weeks, but we'll give it to him. He had some amazing weeks leading up to this, so give him a bit of a break.
But some other notables, like even Belmo, not even making the cut for the World Championship. So really interesting to watch all that unfold. We see here the schedule on the left side of the screen with all the action on FS1 and also on Fox for the World Championship. So for those of you who are here in Canada, obviously watching us, the best way to do so is using Flow Bowling because everything is going to be streamed there. Since we don't have FS1, check your local listings for the Fox broadcast as those are available to you. So, yeah, let's keep rolling. Also, again, with Flow Bowling, again, make sure you sign up. Hopefully Tom Clark's watching so we can get some royalties here every week. We're pitching Flow Bowling to everybody. So, I doubt it. Pas sûr. All right. So, last year, before the pandemic hit, puis je vais le traduire en français après, Guillaume, juste pour te donner un petit break. Last year, before the pandemic hit, we were working with, building up a whole slew of different seminars during the year. And, we had Kegel in the month of February that was here with Gus Falgene, and we were doing that. And we had like a whole lineup of things done for the rest of the year, and it was great. And one of those was Mo Pinel. He was supposed to come here in the first week of April, and obviously COVID hit. I remember being in Toronto the day that they shut down the borders and basically the world stopped working. And I called him leaving the hotel and said, Mo, we have to cancel because you can't cross the border. And it sucked. I'd worked with Mo when I was a kid out on the lanes and, learned a lot from him doing the IPSIA classes and really wanted to have him here in Canada to do something in the modern era. And, with Radical and what he's done there and not having the opportunity to do that sucked, and we were really hoping to do something here, with things hopefully opening up at the end of 2021. And unfortunately, we lost Mo Pinel this weekend. So it's just fitting that, we have this weekly show. And I wanted to take the time and create this tribute to Mo Pinel and make sure that people knew who he was. A lot of people know him for what he's done recently with Radical because he's been basically their poster boy because he's so technical and that's kind of what he brought to the brand. But that was just a small portion of what he brought to it. And I really felt like we could spend a nice half hour really doing, homage to Mo. So, donc, just to translate that, donc, pour ceux qui connaissent Mo Pinel, tant mieux, vous avez eu la chance de le côtoyer puis de voir ce bel homme, qu'est-ce qu'il a amené dans le monde des quilles, dans le sport des quilles, dans les années 90, début 2000 aussi. Plusieurs d'entre vous doivent le connaître un peu plus à cause de son implication avec Radical dans les dernières années. Il était très présent dans toutes les vidéos sur les médias sociaux, etc. Donc, moi, j'ai eu la chance de le connaître à un très, très jeune âge parce qu'il est venu ici dans les années 90, travailler avec mon père pour faire des séminaires. C'était un excellent coach. Il était très, très bien connu dans le domaine du Pro Shop. Il a inventé plusieurs outils et d'autres trucs qu'on va discuter ici dans la prochaine demi-heure. Donc, je voulais juste mentionner aussi qu'on avait planifié faire un séminaire avec lui en avril 2020, mais évidemment, avec la COVID, on n'aurait pas pu le faire. Puis, c'est quelque chose que je me rappelle, comme c'était hier, l'appel que j'ai fait quand que les frontières étaient fermées. J'ai pas pu l'amener ici. C'était une tournée qu'on faisait pour la boule Results, qui est une boule vraiment très différente dans le côté asymétrique. Puis, c'est ça. Donc, je voulais juste passer un peu de temps là-dessus pour vous annoncer un peu c'était qui, puis passer un peu de temps là-dessus. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'histoire de Mo Pinel et je vais inviter mes deux invités à l'appel. So I'm going to introduce my two invitees into the call right away. So we've got my father, Frank Buffa, and also the great Del Warren. Dad, thanks for joining us on this call. I think this is a mutual friend of ours, and it's going to be a nice time to celebrate him and spend a couple minutes talking about what Mo has accomplished in the bowling world. Donc, bienvenue à mon père, Frank Buffa, et aussi à Del Warren, un grand invité, un grand ami à
Mo Pinel. So I guess I'll start off with the first question is, Del, I think Mo gave you your start in the bowling industry. Do you kind of want to spend maybe a couple minutes talking a little bit about, how you met Mo and what doors he opened for you at an early stage in your career? Thanks. It's first I want to say it's an honor to be on here. Thanks, and especially with your dad talking about Mo. So I go way back with you guys. I met Mo in 1988 when I was a touring player. I had a couple of PBA titles at that time, and I was at a regional, and the scores were really high. So long story short, I bowled a subpar block. It was 2 blocks of 4, and I was sitting at the snack bar being a touring player and complaining about lane conditions and talking about how, this wasn't real bowling. And along comes this guy who looked like he just came off the street corner, and he was flirting with my now wife, Dawn, and we were just boyfriend, girlfriend at the time. And for those of many people know my wife, Dawn, she's right out in New York, and she basically said, if you don't get this guy away from me, I'm going to slap him in the face. And I was still complaining about the lanes. And he said, you have a ball with leverage weight. And I said, yeah, I got 6 of them. This is when leverage weight was first coming about. And he says, well, go grab one of them. And I said, what? He goes, you heard me. So I went to the car. I grabbed one of them. And we go in the back of the bowling alley. And they had an old Rydell jig behind 15 and 16, and it wasn't bolted to the floor. So I literally have to grab this drill press, and this is before they actually had a weight hole size rule. And he put an 1.5 inch hole in my U dot. And he said, now go roll the ball to the right. You can't out bowl bad ball reaction. And I said, what do you mean? He said, just roll the ball off your hand to the right. And I averaged 268 for the next 4 games. I qualified 23rd out of 24. That's how far I was behind. I went 15-1 on Sunday in match play. I was the leading qualifier, and I lost the title match 259 to 257, and that started our relationship. And a couple of years later, 3 years later, or 4 years later, I had to retire from the tour about 1.5 years after that because of my back. I'd spent some time with him when reactive balls came out to try to resurrect my career. I had won a regional working with him and trying to find a way to get the stress off my back. And the AMF tour rep job came about. And I was living in Virginia, and he was out of Virginia, obviously. And he had launched the sumo, and we were getting ready to go into the ninja era. And, there was no tour rep when I went on tour. We were the last company to hire a tour rep, and I promptly moved to Richmond, and I was in the right place at the right time. And I learned my way, and, Mo gave me my start that way. And not only that, but we didn't know anything. Mo was the first one to talk about track flare, design a ball that had drilling instructions that did 2 things. It taught you with the layout to control track flare, and at the same time, he was the first one to actually use balance holes in an effective way. And so I was a part of figuring all that out. I was there. Many hundreds of hours of ball test, because there was nothing before that. So a lot of as we talked yesterday, Mark, a lot of what everybody takes for granted today came from somewhere, and it came from Mo. And I was there. I saw the whole thing. And unbelievable. So well, give me a sec so I can translate that. That was a mouthful. Sure. You haven't done an international gig in a while, I guess. I haven't. Guillaume, tu y vas, je vais? Je peux commencer un peu, puis s'il m'en manque, Marc, tu pourras compléter. Là. Oui. Dans le fond, Dell, c'est un champion de la PBA. 1988, si je me souviens bien, il était à un tournoi. Il n'y a rien qui marchait pour lui. Puis, dans le fond, Dell est arrivé. Il a dit, t'as-tu telle boule? Il dit, oui, je n'ai 6. Il dit, va m'en chercher une. Pardon? Oui, va m'en chercher une. Fait qu'il est allé en chercher une. Ils ont percé un trou là, dans une U-dot. Ouais, le trou, c'était... Il demandait pour une boule où est-ce que le CG était sur le point d'axe. Ça, c'était une chose dans le temps.
Puis il est allé à chercher, puis ça, c'était avant les trous de balancement, puis le règlement du poids statique. Fait que Mo a mis un trou de 1 pouce et 1,5, 5 pouces de creux dedans pour vraiment l'aider. Puis là, il dit, lance-la vers la droite, roule la boule, puis il dit, le terme qu'il a utilisé, c'est « you can't outball bad ball reaction ». Puis ça veut dire, tu peux pas comment je peux dire, tu peux pas battre une mauvaise réaction de boule. Fait que, tu sais, il a mis la bonne boule dans les mains, puis il a joué, je pense qu'il avait dit une affaire comme 260 de moyenne pour le restant de la semaine. Exactement, puis, 260 de moyenne dans les 4 dernières games. Ça lui a permis de monter au 23e rang sur 24. Puis ensuite, pour le restant, ça a super bien été. Il s'est rendu en finale, puis il a perdu 2,59 à 2,57. C'est comme à partir de ce moment-là que la relation s'est vraiment établie entre les deux. Puis il nous a conté aussi un petit quelque chose de drôle, là, c'est qu'il flirtait un peu avec son épouse. Son épouse a dit, hey, lui, si tu t'en débarrasses pas, je vais y sacrer une claque. En bon québécois. Fait que ça a été intéressant. Puis ça s'est poursuivi après ça avec la sumo, qui nous a parlé. Puis un peu comme tu disais, Marc, il y a beaucoup des trucs qu'on connaît aujourd'hui, qu'on prend pour acquis dans le monde des quilles, que c'est tout Mo qui a pensé à ça, qui a développé les outils, etc. Puis ça, il en est très conscient aussi. Là. Puis il est devenu un rep aussi avec la compagnie éventuellement, ce qu'il n'y avait pas dans le temps. Donc, je pense une belle inspiration. Si tu as quelque chose à compléter là-dessus, Marc, je te laisse y aller. Oui, mais dans le fond, c'est ça. C'est Mo, dans le fond, c'est un concepteur de produits. C'est un ancien mathématicien à la base, si je ne me trompe pas. Donc, lui, dans le fond, il pitchait ses idées aux fabricants. C'est pour ça que vous allez voir ici à l'écran, il a travaillé avec plusieurs marques au fil des années. Ça va me mener à mes prochaines questions aussi, mais comme tu viens de dire, Guillaume, on prend beaucoup de choses pour acquis aujourd'hui, puis ça a parti de quelque part, puis ça a parti d'un napkin à quelque part, puis ça, on va le voir dans quelques minutes aussi. Donc, très, très intéressant. So, this leads me to my next question, and Dad, I'm going to throw this one to you. We see some of the iconic pieces that Mo was a big part of moving forward. So, we see in the description there on the right, the Shark Tank was one of the bigger pieces that he was involved in early in his career. And then obviously the golden era of AMF, as I remember it as a young kid at the 440, with the Sumo, the Ninja, the XS. I saw an interview online yesterday where Mo said that they sold 193,000 Sumos. Dad, kind of chime in on the Sumo and what that effect it had on our business. Oh my God. I mean, by the way, nice to have you with us, Del. It's a pleasure to have you. Great to see you there, buddy. Always wonderful to be a part of what you guys do. Yeah, thank you again, and you too. Keep up the good work. I mean, we always look up to you on everything that you do. Thank you. Thank you. Anyways, yes, Mark. I mean, when the Sumo came out, we were there just at the start when the 440 opened up. And we had the PBA at that time too. The senior PBA used to be there at that time, and I can't believe how many balls we sold the Sumo. I mean, that was just incredible, unbelievable. Everybody wanted a Sumo. Everybody. I mean, it was crazy. And then when the Ninja came out, and remember. Well, can we just explain to the people what made the Sumo different? Like, what was the big thing about it? Del, I don't know if you can chime in on that. Yeah, well, again, it was the first successful flaring bowling ball that had drilling instructions that did two things. One, it gave you a system to match up to a player to control track flare. And the second one is where you put the pin so you didn't hit holes, called the safe zone. Right. So Dad, you're saying that people were flocking to this because what, it hooked so much compared to definitely the U-dots and all that stuff? That's what people wanted. They wanted a ball that hooks, and if you couldn't hook the Sumo, then you had problems with your game. So it's a good ball for Guillaume back in the 90s then, right? Oh my God. Yes. Yes. So it was good to have. I'm sure all the pro shops love that ball. Awesome. Okay, so let me just translate that. Guillaume, tu t'essayes? Oui, je vais m'essayer. Dans le fond, on parle beaucoup de la sumo ici présentement.
c'est une conception de mots. Et pourquoi la sumo a été si populaire, puis Marc, tu as sorti tes chiffres, là, c'est 193 000 sumo qui avaient été vendus. Pourquoi? C'est que c'était la première boule, et ça, c'est d'elle qui en a parlé, c'est la première boule, dans le fond, qui permettait d'avoir du flair, d'avoir les lignes, là. Puis, c'était la première boule aussi qui avait des consignes pour savoir comment percer la boule, pour être capable de s'adapter au lancer du quilleur et aussi pour faire en sorte que la boule ne roule pas sur les trous. Alors, pour la première fois, dans le fond, là, les joueurs pouvaient avoir une boule avec du crochet, là. C'est ce que les gens voulaient. Et puis, c'est pour ça que la sumo a été si populaire. Oui, puis comme mon père disait, les gens qui arrivaient dans le bowling avaient peut-être une boule en polyester dans le temps, ou peut-être une U-Dot s'ils étaient chanceux. Mais si tu voulais un crochet, il te fallait une sumo dans le temps. Donc, j'ai fait une petite joke plate que ce serait une bonne boule pour Guillaume dans le temps. Eh oui, So this is going to lead into my next question, as I believe that the XS was the first asymmetrical ball. And it's funny because it didn't have a mass bias on it. So I guess I'll throw the question back out to Del. Was that like a first of its kind? It was a 4-piece construction, if I believe, with the ceramic core also. So can you give us a little bit of insight on the popularity of the XS? Oh yeah. So at that time, again, there had been some other asymmetrics that had come out, but there really hadn't been successful layouts to teach pro shops to be comfortable laying the ball out and understanding PAP and matching up different styles. There had been other ASIMs that had parts of that, but Mo developed the entire package. And then again, we started getting into axis tilts and lane conditions along with that ball. And it was just, again, it was what you guys would consider today normal for a ball launch. The XS was the first one that really encapsulated a lot of all of those things. Beautiful. Donc, on voit ici dans l'image la boule blanche qui est la boule XS de AMF, qui n'était pas la première boule asymétrique. Je croyais que ça l'était, mais ça ne l'est pas. Mais c'était la première boule asymétrique avec vraiment un gabarit de façon de percer la boule. Puis si vous allez sur YouTube même, vous allez voir la vidéo d'une demi-heure de Mo qui explique comment faire les différents traçages. Puis ça, c'est avant les méthodes qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est quand même, c'était très arriéré quand je l'écoutais. J'en riais un petit bout là, hier là, quand je l'écoutais. Mais c'est quand même super intéressant de voir ça. Actually, what's funny with the drilling instructions is someone posted them on YouTube, so you can watch them. And it's super crazy to see in today's light how he's still drawing, semicircles and not using a prosect. And like, it's all these things that we take for granted today that make it so easy. And, to see like all these different weight holes, like, even though it's only been a year, like it's already weird to hear him say, okay, well, draw a line here and pop the weight hole here and do this type of stuff. So it's cool to revisit that, and, so I guess I'll throw the ball back to you, Dad. What's some of your memories of maybe not just the XS, but even like we see there with the RPM swirl? Because I remember that day very fondly as a kid when that ball came out. Yes, well, Mark, as you know, I won the pins game with his balls too. Remember that? The Ninja Fury. Ninja. That was something big for me. That was the pins game on TSN, which is the sports network, and that was the biggest prize money back in those days. Was like $8,500, so it was good. And I used both balls actually on the show, so it was great. And Mo, like I said, Mo was quite a personality. He loved coming to Quebec here because his background is French. He liked that his name Mo Pinel is partly French, so he loved coming here. Maurice. He had a great time. He had a great time here all the time. He loved it, and like Del said, he liked to have his nice whiskey, and he liked women, definitely, yes. Hey, this is G-rated here, guys, so don't. We can have a Mo After Hours show if you'd like. Let us know in the comments.
it was Not fun on this channel, though. No, it was fun to have him around, and we always had a great time. I mean, it's incredible. He was a great guy. But like Del said, also when you see him the first time, you think, where is this guy coming from? Another Einstein. That's always the first reaction Yes. when somebody would come to a camp or come to some sort of clinic, and Yes. and you could always tell it was their first time too. You could pick it right out of the audience. Well, even myself, when I saw him the first time, I said, who the hell is this guy? I would have loved to see Mo meet Guillaume for the first time. Oh, boy. That would be. And Del, I don't know if you ever met Guillaume, but he's a character too. So that would have been a match made in heaven. Well, it's going to be a match made in heaven at the end of the day. Yeah. Unbelievable. Donc, non, c'est ça. Donc, comme mon père disait, il y a eu des moments très mémorables avec les boules que Mo a conçus. Donc, quand il a gagné le Pins Game à TSN avec la Ninja Fury, donc c'était quand même quelque chose de marquant, là, de marquant dans sa carrière à lui. Puis moi, je me rappelle très, très bien la journée qu'on a reçu notre shipment du RPM Swirl de AMF. Là, il y avait une lignée de gens qui attendaient en avant de la Pro Shop. Donc, c'était magique. Là, c'était super. So let's dive into now on the Pro Shop side of things. So we see here a picture of the armadillo. And actually, I wanted to show it on the screen, but whatever, we got one. That's something that we use to find bowlers' PAPs, and it's something that is used in every pro shop around the world, and it's something that hasn't really changed since. So I guess, Del, this is one of the big iconic pieces that still lives to this day and hasn't even been reproduced by anybody by any means. So what impact did this have on the game? Well, it was huge because it was easy. It made people think about the PAP in a different way. It was a wonderful tool for the pro shop. And I could give you a little background on that tool if you'd like me to. Yeah, please. Mo and I are on a trip, and I had a quarter scale and a ball in my hand with a circle with a track. And I took the quarter scale and I literally went, there's got to be a way to line up the track with this quarter scale and find the PAP. And I'm just messing around with it. And 2 days later, Mo has this drawing on a napkin that looks exactly like an armadillo. 2 days later. And as you guys know, he did a lot of drawings at the bar on napkins. Like here on the right. Yeah. And so literally 2 days later, somehow that thing that I was doing sparked this idea, and he literally had it in less than 2 days. And he had it, the drawing on the napkin was the armadillo as you see it today. Unbelievable. Donc, on avait parlé de ce qu'on avait vu à l'écran ici. Je vais juste ramener l'image, 30 secondes. On avait parlé de l'armadillo que vous voyez ici, juste en dessous de la sumo. C'est un outil qui est utilisé dans pas mal toutes les pro shops à travers le monde pour trouver le PAP. Puis, Del se souvient très bien de ce moment-là. Ils étaient ensemble en train de travailler dans un événement. Puis, ils étaient là avec le quarter scale, le Pro Sect qu'on connaît aujourd'hui. Puis il disait qu'il devrait avoir une meilleure façon d'enligner les lignes de la bande de roulement avec le PAP. Puis 2 jours plus tard, Mo arrive avec un petit dessin sur un petit napkin, comme je fais allusion ici dans la prochaine acétate, où est-ce qu'on voit que pas mal toutes ces conceptions ont parti sur un napkin d'un coin de table. Donc quand même intéressant de voir ça. Puis c'est un des outils, comme je dis, iconiques dans le monde des grosses quilles aujourd'hui dans le monde du Pro Shop.
Entre autres, comme l'outil qu'on voit en dessous qui s'appelle le Determinator, qui est un outil qui est utilisé pour trouver les mass bias, puis non seulement est utilisé dans les pro shops, mais aussi dans les usines de fabrication telles que Storm, et entre autres les autres. Et aussi, c'est lui qui a évidemment fondé la marque Mo Rich. So as we see also underneath the armadillo with the Determinator, that is a tool that is used to locate the PSA or mass bias, not only by pro shops, but also by manufacturers. Like we were talking yesterday with Dell, I saw it at the Storm plant on the line. So, you know, it is a new standard, and that was developed by Mo. And also with the Mo Rich brand that we all know from the 2000s. So yeah, a lot of these things came from Mo, like we said earlier. Just unbelievable. He was a lot like John Davis in that he was a problem solver. And by seeing that there was a problem in education with pro shops and understanding dynamics to match a bowling ball with a customer, which enhanced their experience, there was no way to do it. And so he figured out, well, we got to have a device. We have to have something for the pro shop to have a tool. And his brain was always going, and it always led to solutions. And it was just, it was just phenomenal. You know, he's just a phenomenal brain, a phenomenal person, and much kinder than what he would ever want somebody to know. He really had a soft heart, especially for the coach and the pro shop operator. Right. Donc, comme Del dit, c'était une personne qui était extrêmement intelligente, qui osait essayer de trouver des solutions. C'est pas quelqu'un qui avait peur d'essayer quelque chose. Puis, il y avait vraiment un côté doux de ce monsieur-là, même s'il avait de l'air un peu raide en personne. Il voulait tellement amener le sport des quilles dans le cœur de tous et chacun, puis d'améliorer le jeu pour tous et chacun à travers la technologie, à travers les avancements de ce côté-là. Donc, comme vous pouvez voir, beaucoup de choses qu'on prend pour acquis à cause de ce monsieur-là. Donc, Guillaume, je vais laisser un peu nos deux invités à partager une histoire qui est proche de leur cœur, de mots pour les prochaines minutes. So, I'd like to invite both of you to share, I guess, one of your stories, one of your Mo memories, I guess, if you want to put it this way. You know, I didn't really have a chance to work with him, you know, in the heyday. So I don't know if there's one story that you'd like to share, again, G-rated with the public, that we can just share and make people appreciate him even more. So right. I guess I'll start with you, Del. Okay, well, we're in Minnesota, and it's our first. It's the Ninja Master Ninja Fury seminar. There's 150 pro shops, and the night before, 150 pro shops for one seminar. 150 pro shops in one seminar in Minnesota. Okay. And okay. So I'm very nervous because he wants me to do part of the presentation, and this is before PowerPoint. And I said, what part am I doing? And I want to prepare. He goes, I'm not going to tell you that. I'll just bring you up. I'm like, what do you mean? And I'm really nervous and scared. You know, how old are you at this time? I am 33. Okay. And sure enough, he's in the middle of a thing, and he goes, now it's your turn. He stops, throws me the crayon, because we're writing right on the board, and he goes, you take over. So at the end of the day, he was so proud of me that the hotel we stayed at that night had Louis the 14th, the cognac, right? Okay. Now, I never heard of it. And what most people don't realize is he was a very cultured man. His dad was the head chef at the Waldorf Astoria, and he goes, I'm going to buy you something that I know, because you're cheap, you will never do for yourself. But I'm really proud of you. So he bought me a shot of Louis. Me and him toasted. It tasted fantastic. At $75 a shot, and he bought both of us 2 rounds. And he says, you know, when you do something for the first time and you do it well, you have to celebrate.
And I just felt like I was his son, and that he taught me the skills to be able to do that. And he was really proud of the job that I did. And it made me, it made me feel great that I was relieved, because I was nervous, but it made me feel great that he thought I did a good job. Unbelievable. Great story. Guillaume, peux-tu Oui, prendre les absolument. honneurs? Absolument. C'est une petite histoire, un petit souvenir que Dell nous a partagé au sujet de Mo. Dans le fond, c'était un séminaire au Minnesota pour parler de Ninja Fury, Ninja Master. Il y avait 150 pro shops qui étaient là pour un seul séminaire. Puis Mo avait dit à Dell, à un moment donné, ça va être à ton tour, je vais te laisser la parole. Alors, OK, mais tu veux que je parle de quoi? Je vais te donner la parole, puis tu t'organiseras. C'est un peu comme travailler pour moi, hein, Guillaume? Ouais, c'est ça. Donc, il était très nerveux parce qu'il voulait se préparer, puis il était comme pas capable. Donc, puis évidemment, c'est avant les PowerPoint, là, on avait des bons vieux tableaux avec les crayons. Donc, à un moment donné, Mo s'arrête, puis il dit « OK, Del, c'est à ton tour, vas-y ». Fait que là, il était apeuré, mais finalement, après avoir fait la présentation complète, Mo, il a dit, je suis vraiment fier de toi. Ça a super bien été. Viens à l'hôtel, je vais te payer quelque chose parce que je sais que tu es tellement cheap que tu ne l'achèteras jamais par toi-même. Donc, il lui a acheté un shot de cognac Louis XIV qui valait comme 70 $ environ. Et il a dit, je suis vraiment fier de toi. Puis quand on fait quelque chose pour la première fois puis qu'on le fait bien, il faut célébrer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Puis Dell s'est senti un peu le fils de Mo pour quelques instants. Super beau souvenir qu'il nous a partagé de son père spirituel ou son deuxième père. Ouais, exact. Excellente histoire. Thanks again for sharing that, Del. Dad, I know you've got some good stories with Mo when he came here for seminars. We even have one of our clients from Calgary, and Martin Chan, that also shared a memory when he was here at one of the trade shows. So go ahead. Just let us have it. Well, just like Del said, we had a seminar in Quebec City at L'Entrée, and we had 47 pro shops. Imagine that, from Quebec participating. That was just incredible. The good old days, eh? Yes, and I had to translate in French for Mo, and there were some things that I couldn't say because you know the way Mo speaks. And this thing is really funny because there was this lady whose name was Chantal. She was sitting in the front row, and he liked her. But he missed at one time. He mispronounced her name, and the whole room went crazy. Everybody was laughing like crazy, and I didn't know what was happening. We didn't know what was going on. But anyways, we'll keep it right there. But the whole room erupted in laughter, and it was really crazy. But everybody loved him. Everywhere we went to eat at Le Parmesan in Quebec City too, and he loved good food, and he loved good wine, and we had a good time with Mo. And those are the memories I have with Mo. Unbelievable. I know what the word was. It was the French word for kitty cat. Let's put it that way. OK. Vas-y, Guillaume, bonne chance. Ouais, c'est bon. Je vais garder ça simple. Là. I said good luck to Guillaume. I'm going to keep it simple in French. Don't worry, everyone. Okay. Donc, autour de Frank, maintenant, de partager un petit souvenir de Mo, c'était à une des cliniques qu'il a faites avec Mo au Salon de quilles en train, Feu Salon de quilles en train à Place de la Cité à Québec. Et il y avait 47 boutiques qui étaient là aussi pour clinique séminaire, encore très impressionnant.
Et puis, Frank devait traduire toujours pour Mo, parce qu'il parlait pas le français. Et entre autres, là, il y avait une madame qui était assise à l'avant qui s'appelait Chantal, puis semble-t-il qu'il aimait bien. Et à un moment donné, il a mal prononcé le prénom de Chantal et la foule a éclaté de rire. Les participants ont éclaté de rire et fin de l'histoire. OK. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Marc, tu peux peut-être compléter. Moi, je m'aventure pas sur ce terrain-là. Non, c'est bon, c'est bon. On va juste dire qu'il fallait être là pour le vivre, mais c'était un moment très rigolo, disons. Mais on peut comprendre, ça fait 2 fois que ton père mentionne qu'il aimait beaucoup les femmes, semble-t-il. Oui, c'est ça. Ça, on peut dire ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça. So just since we got some pictures here on the board, we see Del, Dad, and Mo, and also Amadeo in a picture that we have here at the office. Where was this taken? That's a good question. Yeah. Like World Championships or something? Because it looks like Mo's in some sort of uniform. I think it's the World Cup because I was with Could be. UAE. I think it's a World Cup. I think it's the World Cup in Latvia. Were you in Latvia, Riga? No, I was in Singapore, and he coached. What Didn't you he call coach it? the Bahamas? Yes, he coached the Bahamas, and I was there doing seminars. I just happened to be in that part of the world at that time doing seminars, and I stayed for about 5 days, and I got to watch him coach that team. That was pretty interesting from the stands. Yeah, that's where I think that's Singapore. I think so. Yes. Yep. Awesome. Donc, on voit ici dans le bas à gauche de l'écran une photo d'elle, mon père, Mo Pinel, et celui dans le milieu avec le gilet noir, c'est un quilleur de l'Italie, Amadeo Spada. Puis, je leur ai demandé où est-ce que cette photo a été prise, parce qu'elle est ici dans le bureau. Puis, ils pensent que c'est dans une Coupe du Monde en Singapour. Donc, quand même très intéressant. En haut à droite, c'est une photo que j'ai prise avec Mo à un des Beaux Expo, je pense 2006. En bas, c'est une photo que j'ai trouvée sur son profil Facebook du fameux napkin où il faisait tout le temps ses dessins. Et en haut, l'une des dernières photos que Del avait pris avec lui. So, we see there on the top right, one of the pictures that I took with Mo at one of the Bowl Expos. One of many occurrences that we had a chance to meet each other. Bottom right was one of the pictures on his Facebook page. I just thought it was fitting because of the drawing on the napkin, you know. And then on the top left is, one of the last times that you got to see him, Del. I think he went to visit you at your home, and you kind of shared some memories with me there, and must have been nice to have him over at your place lately. Well, my wife and I just moved their retirement community about 90 days ago, and we're very blessed to be able to do that. And I got to cook for him. I got to give him a bottle of wine that's his favorite, 72 Chateau Margaux, that I bought 8 bottles 20 years ago. It was literally the last bottle of wine. It was, and I got to tell him everything that I wanted to tell him. I got to tell him that I loved him. And I also got to tell him, I said, without you, I don't live in this place. I don't get a chance at a nice retirement and a place where I love to play golf and fish, and my wife is happy. So it was really kind of weird that was 5 weeks ago. But I guess did you know that he was sick or what? No, but you could tell that his voice wasn't as strong. You could tell he was moving very slow, and you could just tell he wasn't himself. And that's Dawn and I had a discussion about that the day after. We both felt the same way. But what I'm felt very blessed is it's not always, when that happens, I'm not far. I'm too far away to get to him. That you get a chance to really, as you get older, as you know, I don't hesitate to tell people that are close to me how I feel about them. And
It was a wonderful, wonderful evening. It was perfect. Beautiful. Nice. Thank you for sharing that. Donc, Guillaume, si tu te permets, s'il te plaît. Oui, la photo, dans le fond, qu'on a vue avec Dell et Mo, celle qui est en haut à gauche, dans le fond, c'est à la maison de Dell et c'est une des dernières fois, ou la dernière fois qu'il l'a vu, en fait, là. C'est bien ça, Marc? Oui, ça Et fait 5 puis, semaines. ça fait 5 semaines, ils ont partagé un repas ensemble. Ils ont partagé une bonne bouteille de vin 1972. Puis il a remercié Mo parce que sans lui, ben il serait pas là où il en est aujourd'hui. Il se sent béni de l'avoir connu. Ils ont été bons pour se dire dans le fond qu'ils s'aiment et c'est tous ces mots-là dans le fond qu'on a des fois de la difficulté à dire, mais eux autres ils ont été capables de le faire. Puis Dell maintenant aujourd'hui, ben il se fait un devoir de dire aux gens comment il se sent vraiment avec eux. Et c'est grâce un peu à ce moment-là. Là. Oui, excellent. All right, so let's dive into the next topic of the week. We Del, so maybe you don't know, but we have 3 staples in the show. One of which is called the Spectre Pro Shop Talk, and this is where we talk a little bit about some technical things on the Pro Shop side and unveil it to the public. So over the last couple of weeks, we've talked about surface friction, different types of cover stocks. We talked with Francois about his grip. We did a whole bunch of different things. And when we spoke over the phone yesterday, you had mentioned to me what Mo brought to the table in relation to understanding axis tilt and how he was really the godfather of people who brought this to people's attention and to explain what it is. So I wanted to touch a little bit about that. Let's talk a little bit about the importance of axis tilt in today's game. So just as a preface here, we see there on the right, everybody should know what a PAP is, and if they don't, well, we can maybe talk about that next week. But we see it's a little piece of tape that we put on the ball, and that's basically the axis on which the ball does its first rotations. And if we put it on a chart, there's the rotation aspect, which is left to right, and the tilt, which is up to down. A lot of people understand the importance of axis rotation because in the coaching game, you want to be able to do different things with your hand to make the ball either finish harder or be a little bit more smoother down lane. That's axis rotation. Axis tilt is, something that's more relative to your game and not something that you can alter that much, if I understand correctly. So I guess Cliff Notes version, Del, of what axis tilt is to you as a coach? So axis tilt is the vertical coordinate of the PAP relative to the perfectly zero horizontal on the bowling ball. Its function is the more tilt you have or the smaller your track, the longer the ball will go, and it will lengthen the transition of the ball in the hook phase. Mo was the first guy to talk about it. He was the first guy to quantify a range as it related to a style of player. There you go. And then how you utilize that for layouts and surfaces. And I'm going to answer the first part like that. So go ahead and translate, and then I'm going to add the second part. Perfect. Donc, vu que c'était un peu technique, Guillaume, je vais me permettre. C'est très correct. Vas-y, va. Donc, comme j'ai demandé s'il pouvait nous donner un peu sa définition de l'inclinaison d'axe, c'est dans le fond la coordonnée du haut en bas de où est-ce que le PAP se retrouve sur le cadran. Puis Mo était la première personne à quantifier ça. Donc, dans le fond, comment le mesurer et aussi comment l'adapter. Parce que plus que ta bande de roulement va être plus courte, plus que la boule va rester dans la phase de glisse plus longtemps et ne pas nécessairement rentrer dans une phase de roule très facilement. Donc, c'est lui qui a vraiment quantifié ça, puis c'est lui qui a mis ça sur papier pour mieux comprendre le tout. Donc, ça a une importance non seulement sur comment s'identifier comme joueur, mais aussi sur le choix de boule et aussi sur le choix d'équilibrage plus fortement. So, Del, back to you. Okay, so he was the first one to quantify it, utilize it in a system, encourage you to put it on your spec sheet because that was part of matching the customer.
Now, from there, we believe that you're not stuck with your tilt. We know exactly where tilt comes from the top of the swing through the bottom. And we believe tilt is every bit as important today as axis rotation in terms of scoring, because we know the geometry of the skid hook roll phase in the different parts of the lane. You have to change the hook phase, not the total, so much the total hook, but the hook phase length to maximize the size of the pocket. And especially at the level that Francois plays at, you're talking about big time difference in carry. So we know that we can change tilts today. We know how to match that up, whether you're playing 3-3 or 22-5, and how to maximize the geometry of skid hook roll to not only lengthen the width of the pocket, but also lengthen how many boards you can hit at 60 feet and strike. And Mo is the first one to identify the importance of tilt. OK. Encore une fois, si tu me permets, Guillaume. Aucun problème. Donc, c'est ça. Donc, Del, aujourd'hui, est directeur du coaching chez Kegel. Donc, évidemment, elle travaille avec beaucoup de joueurs. Puis, il comprend l'importance du tilt aujourd'hui parce que c'est comment que la boule sort de la phase de crochet. Non seulement le crochet total, mais où est-ce que la boule fait sa transition, puis comment contrôler ça, parce que au niveau le plus élevé, au niveau de François Lavoie, c'est la différence entre 9 et faire strike. Okay? Donc, si les joueurs comprennent comment manipuler le tilt, soit avec les équilibrages ou même avec leur jeu physique, c'est extrêmement important pour le résultat final. Puis, c'est Mo, dans le fond, qui nous a aidés à mieux comprendre tout ça. So, for those of you at home who don't have access to all this data or access to a pro sector, whatever, there is a way that you can identify it visually. So I'm going to basically explain it really quickly. And I guess this is something that also, you know, Del, you can maybe chime in on here. But if you're looking at your ball and you're looking at the ball track, okay, this is something that you could do at home. I did it a little bit easier here with a ball that I drew lines on. So a lot of people will think, hey, my axis point is close to my grip. Therefore, I have very high tilt, right, Del? That was like the first conception. Like everyone thought, you track close to your fingers, you have no tilt. You track far away, you have high tilt, correct? Yeah, and that's a myth. That is a myth, and that's why this ball's pretty cool, because this is JP, who's one of Brunswick staffers, and he works in the warehouse. This is 12 inches across, which based on the chart, you know, he's basically close to being smack down in the middle, right? Mm-hmm. So, but he's 3 inches by 1 up. Mm-hmm. You know, yeah, and so if he tracks on the other side of the ball. Yeah. So what we see here is, you know, he's pretty close to a medium tilt, you know, so nothing too fancy there, but his PAP is pretty close, right? So don't only just look at the PAP, but also measure the track. And if you want to do this at home, put your PAP in the North Pole and see where that first track ring lines up. If it's close to the equator, then you're below tilt. If it's the size of an ashtray, then, you know, spin to win, right? So, pretty cool stuff there. Donc, ce que je voulais mentionner ici, c'est que dans ces segments ici, je vous donne des façons de faire des trucs à la maison. Donc, si vous voulez savoir un peu visuellement quel type de tilt que vous avez, ne regardez pas seulement juste la coordonnée de votre PAP, mais regardez aussi la première trace de roulement. Est-ce qu'elle est large ou elle est petite? Okay? Donc ici, j'ai pris la boule à Jean-Pierre, puis j'ai tracé une ligne tout alentour de la première trace d'huile. Puis vous pouvez voir que c'est un peu comme la zone médium. Puis dans le fond, d'ici à là, c'est 12 pouces de large. Donc si on retourne à mon schéma ici, on voit que 12 pouces, c'est très près de la zone du milieu, là, dans le carré rouge. Donc c'est quelqu'un qui est pas mal, disons, la moyenne en termes de tilt. Mais son point d'axe est très loin du centre, est très près du centre de sa prise. Donc, quand on voit une bande de roulement qui est très loin des doigts et du pouce, on pense toujours que c'est quelqu'un qui tilte beaucoup la boule. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il faut toujours le mesurer. Okay? Donc, prenez le temps, mettez le pôle nord de votre PAP, mettez le PAP sur le pôle nord de la boule, mettez-le sur un petit ring.
puis vous allez être capable de voir où est-ce que vous en êtes. C'est sûr que la vraie façon de faire, allez voir un pro shop, venez me voir, peu importe, faites le devoir parce que c'est très, 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 très important. Good stuff. All right, that's pretty much all we have for today with regards to, what Mo Pinel brought to the game. So I guess I just want to thank you two for chiming in and giving your 2 cents on Mo's life and what he brought to the game of bowling. I really want to thank you for that. And Mo, if you're watching, man, thank you. Thank you so much for what you brought to the game of bowling. Thank you for the doors that you opened for our business. Thank you for the doors that you opened for my bowling career. And same to you, Del. Thank you for what you've done for us over the years, working with track back in the day and helping me out with my physical game and doing all this stuff. We can't say thank you enough. So again, thank you. Thanks, guys, for remembering Mo. And I know he loved going up there as I always did. You guys do a great expo and you treat customers very well. And Mark, I'm really proud of what you're doing. And, for not only your dad's business that he started, but also for just the world of bowling. You're a really smart guy. And it's really, really cool to see you guys are carrying on the torch and doing what you can for bowling all over, not just in Canada, but all over the world. So thanks. Thank you. Thank you very much. Thank you, Del. Yeah. See you, Frank. All right. Del. Yep. Thank you. All right. Donc, encore une fois, merci. Dans le fond, c'était un petit mot de remerciement pour Del pour ce qui nous a amené dans le monde des quilles, parce que lui, c'était le représentant aussi track dans le temps. A fait beaucoup ici, non seulement avec Mo, mais aussi tout seul, pour nous ici au Québec et aussi au Canada. Donc, c'est une personne qu'on pas voulant dire qu'on doit beaucoup à lui, mais c'est quelque chose c'est quelqu'un qui nous a aidés à devenir qui on est aujourd'hui comme entreprise. Puis personnellement, moi aussi, en tant que coach, Mo et Del m'ont aidé beaucoup à un jeune âge. Donc, je voulais juste prendre la chance de les remercier sur les ondes. Puis c'est ça. Dad, you can stay with us till the end, not a problem. Let's do it. Let's go. Next. Guillaume, c'est à toi. Je t'ai vendu je t'ai volé la parole pas mal tout le show, mais merci de ta patience. J'espère que tu as apprécié Mo Pinel un peu plus après cette belle heure. Ben oui, absolument. Je trouve ça quand même dommage qu'on ne le connaisse pas plus, que c'est peut-être plus l'industrie, d'après moi, qui connaît Mo, moins les quilleurs. Je pense que ça aurait été intéressant qu'on puisse le connaître davantage, puis certainement que l'événement qui devait avoir lieu au mois d'avril l'année passée aurait permis, entre autres pour nous au Québec, au Canada, de voir un petit peu plus le personnage. Et je pense qu'il n'y avait pas non plus la langue dans sa poche lorsqu'il parlait aux gens. Fait que ça aussi, moi, j'aurais été curieux de le voir, de le rencontrer. Puis je pense qu'il y avait aussi une promotion, quelque chose comme ça qui devait être faite avec Patrick Dextraz aussi. Enfin, on le saura jamais, le saura jamais, mais je trouve ça intéressant. Puis, s'il peut y avoir une place pour lui dans un temple de la renommée quelconque, soit de la PBA ou du USBC, je pense que évidemment, ça aurait été mieux qu'il soit là de son vivant, mais si on peut le faire à titre à sa mémoire, je pense que ça pourrait être une très belle marque. Oui, définitivement. Donc, Guillaume, je te laisse ton segment ici du 7-10 et du boom de la semaine. Exact. Donc, mon 7-10 de la semaine, Marc, je le donne. Bizarrement, je vais le donner à la PBA. Parce que je trouve qu'il est très difficile d'accéder aux résultats sur le site de la PBA. Je trouve que le site est mal construit. Je suis vraiment désolé de dire ça, là, mais il faut chercher en bébite pour trouver des résultats, pour trouver des renseignements, pour voir la cédule des tournois. Donc, je pense qu'on aurait peut-être besoin d'une Caroline Lagrange au sein de la PBA pour faire le développement web. C'est mon petit 2 cents là-dessus. Ou envoyer Guillaume pour le former sur le XR. Oui, exactement, pour le fameux Lexer. Puis une très bonne option aussi. Aucun problème avec ça.
Alors, pour les gens là, qui ont de la difficulté, oh, et puis j'ai fait une faute en plus. Attends un petit peu. Il faut que je corrige ça. Je ne sais pas si ça va se corriger, là, mais j'ai vu une faute. Pour les gens qui veulent suivre un peu plus facilement, j'ai réussi à trouver une adresse, c'est celle que j'ai mise en jaune. OK? Donc, si vous réussissez à la prendre en note, mettez ça en haut dans votre barre d'adresse, puis ça va vous aider à vous y retrouver un petit peu plus. Excellent. So this week, everyone, my 7/10 of the week, I give it to the PBA, unfortunately, because I think that their website is not well conceived, so it's difficult to get to the tournaments, to get to the results and see what's going on. And I remember also back in the days, we had so much more with the results. We could see the frame by frame and stuff like that. We could see the actual games bowled by each and every bowler. And today we only see a position, an average, and what else? The plus and minus. Yeah. That's pretty much it. I know that we can see all the scores on Lane Talk, but I mean, it's not everyone who has Lane Talk and who knows how to get to the results. So please, PBA, make an effort and put everything on your website and help us, please, because we want to follow the results. Yeah, and Flow Bowling is a beautiful platform as well. So they've made some strides there. I just think it's going to take, again, it's something new. They're getting feedback. It'll be better. Don't worry. So this is my feedback to the PBA. Please, I hope that Tom Clark is watching. And last but not least, pour terminer, the boom of the week goes to Nate Purchase and Kyle Troop, because they did the double pick out after the strike from Cal Troop. So you know that Cal Troop always likes to play around with a pick in his hair after a strike. I hope you're going to. Yeah, my gosh. Oh boy, what kind of? Okay, technical difficulties. Technical, okay. But I hope that you could watch this live on TV with Nate Purchase. So basically, after a strike, Cal Troop looked at Nate and said, okay, it's time to do it. So both of them had their pick in their hair and had some fun. So it was good to see this kind of energy on television with the kids, and I hope it's going to inspire some more to bowl. Who knows? Yep. Et en français maintenant, rapidement, c'est la chimie, je vous dirais, qu'il y a eu entre Cal Troop et Nate Purchase lorsqu'ils ont joué leur match ensemble. Malheureusement, la vidéo, on a de la difficulté à la voir, sauf que Cal Troop a regardé Nate puis il a dit « OK, c'est le temps, on le fait ». Les deux ont sorti leur pic, puis ils ont joué dans leurs cheveux un petit peu comme ça. C'était bon enfant, c'était fait avec bon goût, c'était énergique, ça amenait un sourire, je pense, sur tout le monde. Puis même Jillian Martin riait rendu au boulier. Fait que je pense que c'était super bon. Donc, Nate Purchase, boom! Excellent. Donc, encore une fois, merci de supporter notre belle émission ici qu'on fait à tous les mercredis. N'oubliez pas de ramasser votre T-shirt Mark et Magnet sur notre site web buffabowling.com, section vêtements. Ils sont vraiment beaux d'ailleurs, hein, Marc? Oui, ils sont super beaux. C'est une qualité incroyable, le tissu, la qualité d'impression, nos souris. Merci à Sam Villarreal aussi pour la belle conception. So don't forget, if you like the Mark and Magnet show, support the show. Go to shop.buffabowling.com/apparel and get yourself a Mark and Magnet shirt. And also, while you're at it, get a Frank Buffa vintage tee with the drill press and the 20-inch bowling ball and the drill press. And tonight... And tonight, Frank, this is part number 2 of On en jase avec G2B with myself and Patrick Dextras. Are you ready, Frank? I am ready for you. All right. So tonight we're going to talk about your career as a bowler, starting around the Canadian Tire Open on RDS. Okay. And we will also cover your years as a coach with Qatar, with the UAE and Italy also. Very good. Excellent. Donc, comme vous le voyez, ce soir sur la page de G2B, Good to Best Bowling, on est en partie 2 en prolongation avec Frank Buffa parce qu'avec un CV comme il nous l'a présenté, une soirée, c'était pas assez.
Donc, on y va avec la partie 2. C'est ce soir, 20h. On va parler de la carrière de Frank, commençant environ à l'Omnium de quilles Canadian Tire jusqu'à ses années d'entraîneur avec le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Italie. Frank, ça va être chaud ce soir avec Patrick et moi. All right. Aussi, si ça vous tente, à 3h cet après-midi, on a une entrevue, moi et Caro, ainsi que mon père, avec la Fédération italienne. Donc, si vous voulez rire de mon italien, soyez parmi les nôtres. On va peut-être plus rire de l'italien à Caroline, d'après moi. Ouais, c'est ça, non existant. So, also, since we're making pitches for other pages, I'm doing a live with Caroline and also with my father for the Italian Federation at 3:00 Eastern time. So if you want to laugh at my Italian, that would be a good opportunity. Is it going to be shared on the Buffa Facebook page, or where can we find it? Probably on my personal page. You can go to Facebook. FISB. Yeah. FISB. FISB. Fédération italienne de sport de bowling, j'imagine. C'est ça. Et voilà. Facile. Ben, c'est pas en français, là, mais c'est ça. C'est bon. All right, everyone. So we're going to tune out here. Thank you again for the Mark and Frank and Magnet show today. Special edition. Yeah, special edition. Thank you again for tuning in. We'll see you guys next Wednesday at noon. Make sure to mark your calendars. Thanks again. Encore une fois, merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui à l'édition spéciale du Mark, Frank et Magnet Show avec Del Warren. Un gros merci d'être parmi nous. On se voit mercredi prochain. À la prochaine. Bye tout le monde. Ciao, ciao.